Derechos Humanos. Uy, ¿no? Technical Services. It's okay? I'm using Spanish. Voy a utilizar español. Por favor, comprueben que la traducción al resto de idiomas es correcta. ¿Ok, colleagues? Gracias. Comenzamos, por tanto, la reunión del Comité General de Democracia, Derechos Humanos y Cuestiones Humanitarias. El orden del día, la agenda ha sido distribuida. ¿Algún problema con la agenda? Si no hay ningún problema con la agenda, la damos por aprobada y continuamos. Es un placer, queridos colegas, estar de nuevo con vosotros después de una sesión de invierno en la que vimos muchos asuntos de derechos humanos. Quiero presentaros al staff en la mesa: Andreas Baker, Farima Daftari, Farima, y Gosia McBride como clerk, como procedural advisor. Antes de comenzar, me gustaría pedirles, para aquellos de ustedes que tengan un texto preparado, escrito, pasarlo a los servicios de traducción, porque eso facilitará su trabajo. Quiero anunciarles que las elecciones para la mesa de esta comisión se celebrarán en la última sesión, por tanto, el sábado 8 de julio. Cualquier colega que quiera ser candidato a las posiciones de la mesa tiene que dejar su candidatura por escrito en la Table Office, no después de las 11:30 de la mañana del sábado. ¿De acuerdo? El comité tiene previstas 4 reuniones durante esta reunión de verano. Debo decirles que intenté en el Standing Committee que hubiera una distribución diferente de asuntos. Tenemos 5 asuntos sobre la mesa. La Comisión 1 se había quedado solo con 2, pero finalmente, tal y como propuso el secretariado, vamos a tratar 5 asuntos y el rapport general y la resolución de nuestro rapporteur Kyriakos Hatzigianni, que tiene 29 enmiendas. Por tanto, además del rapport y el draft resolution de Kyriakos, tenemos 5 asuntos que van a ser debatidos por este orden. El primero, el del colega Smith, sobre child sexual exploitation. El segundo, sobre abolition of the death penalty, de nuestra colega portuguesa Isabel Santos. El tercero, multiculturalism, del señor Mirkishvili, from Azerbaijan. El cuarto, discrimination and intolerance to Christian, Muslim and other religions, by Mrs. Narusova, from the Russian Federation. And the last one is could be our colleague Holm, resolution on the situation on Eastern Europe. Inmediatamente después del debate del punto suplementario propuesto por el colega Holm-Barenfeld, procederemos a la elección de los miembros de la mesa de la comisión. Solamente unas palabras de bienvenida por mi parte. Como les decía, la reunión de invierno tocó muchos asuntos de derechos humanos. El hecho de que tengamos 5 puntos suplementarios en esta comisión indica la necesidad de seguir tratando y levantando asuntos y problemas y aspectos preocupantes en los derechos humanos en el área OSCE. Y debo decirles que, como un pequeño recuento de mi actividad, como ya les anuncié en anteriores ocasiones, en ocasiones he hecho gestiones más discretas con algunas delegaciones y algunos asuntos, y en algunos otros he decidido tomar posiciones públicas cuando el asunto me parecía que estaba suficientemente debatido con la delegación nacional afectada o porque así lo necesitara por su propia gravedad. Quiero hacer una referencia a una cuestión. Tratan nuestros colegas de la Comisión 1 de los conflictos congelados. Quiero recordarles que nosotros, que tenemos que examinar esos conflictos congelados desde el punto de vista humanitario y de derechos humanos, nos enfrentamos en este periodo que ha pasado con nuevas violencias, con muertes en Ucrania, en la línea de contacto entre Nagorno y Azerbaiyán, muertes incluso de niños
que deben hacernos reflexionar y redoblar nuestro compromiso y continuar nuestro compromiso en esta organización y en nuestros parlamentos nacionales para intentar ayudar a resolver estos conflictos congelados. En cualquier caso, estoy abierto a cualquier sugerencia de cualquier colega por la vía que consideren adecuada. Si quieren comentar conmigo a lo largo de los próximos tiempos cualquier asunto que consideren debe ser tratado. Vamos, por tanto, a dar paso al debate del rapport y la resolución por parte de nuestro rapporteur de la Comisión, Kyriakos Hatzigiannis, que tiene la palabra para hacer una introducción general de ambos documentos. Gracias, Kyriakos, cuando quieras. Thank you, Mr. President. Dear colleagues, ladies and gentlemen, all of us today are conducting a dialogue to strengthen respect for human rights, the rule of law and democracy, our shared values. These values, which at some other times have been accepted by common decisions that are above national law. At the time after the Cold War, humanity, seeing our common decision, was hoping for a peaceful, stable, and a better world. Today, the same values are in great tribulation. They are tested by us all, from us through our tolerance and forgetting lessons from the history, even from our states, many of which have not adopted these values in national law, but also by many others through their own interests and aggressive actions, from populists, from dictators, from nationalists, from religious fundamentalism. Of all of those who terrorize in the free societies and their values, terrorist attacks are not just attacks on countries, they are attacks against democracy, the rule of law, and basic freedoms. They are attacks on the individual, dignity, freedoms, tolerance, respect, right of women, and the right of vulnerable people. Today, as never before, is a time to reaffirm our commitment and our belief in them. In 2017, it is sad and disappointing to have to repeat appeals to states and governments to adopt basic principles and values that they have already accepted. Rather than today, we are in the plenary and ask for the adoption of a renewed and updated Charter on the human rights and fundamental freedoms of the new or for the new generation. What is a political message? Based on what is happening today in the world, the OSCE members, states and governments will have to reaffirm their determination to respect the OSCE security model. As the OSCE Parliamentary Assembly, we have an obligation to move now much more aggressively and to set priorities such as reaffirming our commitments to basic principles and values, strengthening the rule of law and democracy, protecting vulnerable groups. Also strengthen the capabilities of the OSCE by creating additional mechanisms for effective observation, defense, and early detection of risks to human rights and fundamental freedoms. What is the philosophy of the report? At a time when old wars are being revived, while new conflicts are born, resulting in a massive wave of people fleeing war zones to save, climate change creates conditions unsuitable for people to live, resulting in a wave of population displacements. Fanatic fundamentalism is causing terror in societies. The destabilization of democracy is a Frankfurt phenomenon. Nationalism is emerging through the cultivation of hatred. The nationalization of hope grows at the expense of international cooperation and to the detriment of democracy and the rule of law. The efforts of states and governments to address the consequences of these developments through the limitation of human rights and the substitution of the rule of law and democracy in emergency situations in the name of the need for security. All of this bubble under the surface of many societies, raising fears of renewed civil conflicts on the horizon.
A gap of legitimacy between peoples and their institutions adds to a popular sense of dislocation and disorientation. External factors, particularly important radical ideologies on the one hand, and the influx of refugees and non-European migrants on the other hand, exacerbate feelings of insecurity and perception of crisis. In times like this, we need to intensify our focus on the human dimension of security. This report is intended to underscore the centrality of the human dimension to our security and propose ways of reinforcing this keystone of our regional architecture, and at a time when it threatens to crumble without due care. I want to underline the importance of human rights in building and upholding both internal and international peace. Today, in responding to such challenges, as the spread of radical ideologies or the massive flows of refugees and migrants, government leaders may be tempted to assert greater control over their societies, borders, and also over the institutions. However, increasing restriction and prescribing simplistic and narrow-minded security responses is not the solution. In fact, it is the opposite of what we must do. In the report and draft resolution that I will present today, I hope to remind the OSCE that as the world's largest regional security organization, it must at all times bear in mind the risk of overly securitizing such challenges. In this regard, I urge our governments to prioritize commitments to protect fundamental human rights and freedom of every individual in addressing such pressing issues as countering violence extremism. The report has 5 pillars. Firstly, is the human foundation of security. The new world order, and especially the OSCE area, is experiencing increased tension and instabilities. All controversies are revitalized. Fears are created on the basis of the preconditions of any confrontation, but also by other factors such as extreme ideologies and refugee flows towards Europe. These results of this development is that many politicians, in the name of security, impose border control, society's control, and institutions' control. For that is why it is so important to reaffirm our belief in the final act of Helsinki, which set human rights and fundamental freedoms as a global flagship of the maintenance of peace, security, and also cooperation. Secondly, strengthening space for human dimension debate in the OSCE. Many countries are downgrading the public debate on the human dimension and the obligations stemming from the 1991 Moscow Joint Declaration. The commitments stemming from the human dimension are clear, and their encroachment is a strike at the foundation of the OSCE. For this reason, public debate about human rights cannot be hindered in the name of security. Thirdly, reinforcing the institutional foundation of respect for rights. In practice, the pluralistic democracy and the rule of law are the first victim of efforts to tackle real or perceived threats to national security. This is totally the opposite as provided in the consensus in Ljubljana in 2005, where the pluralistic democracy and the rule of law are the prerequisite for achieving a lasting peace, security, justice, and stability. This section of the report deals with the emergency regime imposed for national security purposes, but countries have been applying it for a long time, and even by abolishing the principle of the rule of law, completely contrary to the spirit of Moscow Declaration in 1991. OSCE countries have committed to fully respect human rights and fundamental freedoms of individuals and building societies based on pluralistic democracy and rule of law. In a time of heightened security tensions, it is our mission to renew our commitments to those principles, also concerning oversight of our military, security, and intelligence services, and not to use security concerns
to justify the restrictions on human rights and the subversion of the rule of law. Fourthly, emphasizing key human dimension commitments. The OSCE must make every effort to invigorate its commitment to the human dimension, particularly in the following areas that have special hearing on the future security and stability of the OSCE region: freedom of expression, thought, conscience, religion, or belief in the right of especially vulnerable populations, ensuring the human right of vulnerable individuals, particularly in crisis situations, can help avoid the situation of even greater crisis. In this report, political prisoners, migrants, internally displaced persons, persons under occupied regime, refugees who are threatened with genocide as a group of people as well as cultural entity, and persons with disabilities deserve particular mention. Also important for me are the rights of observers and the rights of victims of terror attacks. As a member of the Committee of Refugee Enclave Missing Adversely Affected Person of the House of Representatives of Cyprus, I am particularly sensitive to the importance of safeguarding refugees' human rights and ensuring their protection in compliance with international standards. It must also be recalled that within the migration flows are refugees who have been targeted for violence in their home countries, and our organization must make special provision for those especially vulnerable populations on the periphery of the OSCE region. Drawing on OSCE resources, there are suggestions that member states can take to reaffirm the integral nature of the human dimension of the concept of comprehensive security. The OSCE provides a forum where human dimension commitments are openly discussed, where governments hold each other to account. It is the responsibility of the OSCE countries to protect and strengthen these forums and to improve enforcement mechanisms when human rights violations take place. Ensure field missions with mandates for the three dimensions, for all three dimensions. Reinvigorate the Moscow mechanism with further nomination of experts. Efforts from participant states to implement the recommendation of election and referendum observation monitoring missions. More active role in referenda must be assumed by the OSCE Parliamentary Assembly itself, especially in state of emergency status. More active role in monitoring implementation of agreements and regarding human rights commitments within the scope of its mandates, and expanding with special representatives to other parts of the world with significant linkages to the OSCE region. For over 4 decades, the OSCE has championed its concept of comprehensive security articulated in the Helsinki Final Act of 1975. We must work urgently to preserve the OSCE as a space where such a vision can gain fresh impetus and help shape our collective future, including by strengthening its human dimension. Allow me first to express my gratitude to the Secretariat for its support for my work as a rapporteur for the protection of human rights in the OSCE area. Also, I would like to thank the plenary session of our spring session in Vienna, where I was able to present the report and the resolution and develop a dialogue around it. I would also like to express my special thanks to the Bureau of our organization for supporting my report after presenting it at the Bureau meeting in Copenhagen. I would also like to express my warmest thanks to all national delegations for their suggestions and their proposals for amendments. I want to say that I have studied them carefully, and they have been the opportunity to study my report again and the resolution from a number of different perspectives or point of views. It is a great honor and my joy that today is the moment when I am standing before you, putting before you the report and the resolution to vote.
The report has been timely distributed and studied, and it is therefore not necessary for further detail. At the same time, the resolution that has been distributed on time is based on the report. Therefore, my appeal is to vote as an overall philosophy. A series of amendments that are in the context of the report philosophy is logical, of course, to be adopted. Thank you very much. Gracias, Kyriakos. Vamos al debate general. Dada la lista de oradores que se ha cerrado, salvo que alguien quiera a última hora incorporarse, vamos a dar 3 minutos por interviniente, comenzando por el colega Víctor Doble. Se prepara el señor Johari de Canadá. Thank you, dear Chair, dear Rapporteur, dear colleagues. I would like a brief general comment regarding our draft resolution. Whether we like it or not, we as OSCE region are facing in the last period comparable challenges with the ones of the Cold War. There's more than my opinion, as it was already confirmed by many speakers during our session. I am pointing out this because I observe this is a part of the approach used by our rapporteur in drafting the resolution we are going to cope with. This is a fundamental prerequisite for having a well-suited resolution, and I would like to appreciate our rapporteur for building its report and resolution in steps starting from this point. Moreover, I salute the manner used by Mr. Kyriakou Hadjiani to connect the above-mentioned context with a correct level of attention to be given by each of the participating states, but also by the OSCE as a whole, to human rights in various aspects, among which building and supporting peace are at the top. It is obvious that we must continue to attach great importance to the strengthening of a human dimension, the implementation of its commitments, and developing new ones to respond to current challenges. Dear colleagues, having this basis and guided by the timely theme of our session, the result we have now on our table is, in my opinion, a draft resolution with very few weak points and with a solid approach. It is not the recent limited capacity to initiate amendments the reason why my intervention in this draft resolution is minimal, but the well job made by our rapporteur, to whom I would like to thank for his valuable work. Thank you very much. Gracias, Víctor. El colega Johari de Canadá y se prepara el colega Popor de Ucrania. Thank you, Mr. Chair. Dear colleagues, on behalf of the Canadian delegation, I wish to speak to you on the important topic of immigration, integration, tolerance, and respect for diversity. The world is witnessing a surge in international migration. In 2015, 244 million people, or 3.3% of the world population, lived outside the country of origin. By the end of 2016, 65.6 million people were forcibly displaced as a result of persecution and conflict, the highest level ever recorded. As a result of this influx of migrants, many host states are experiencing financial, logistical, and societal pressures as they struggle to accommodate these newcomers. Despite these difficulties, states that have made effort to welcome those seeking asylum should be commended. There are some people who have responded to increased immigration with fear of instability, of the terrorism, of the job loss, fear of the other, and fear of unknown. Sadly, such fear sometimes results in national policies whose effects ostracizes rather than integrates new immigrants and visible minorities. However, as well all know,
Discrimination is the name of security goes against the very fundamental principles of OSCE. The OSCE has repeatedly stated that the protection of human rights is an integral part of lasting security rather than being a threat to it. Human rights provide the foundation for stable society by minimizing domestic security threats and increasing a sense of inclusion and belonging among all citizens. In Canada, our diversity is often seen as a source of pride and a strength. Canadian parliamentarians and their constituents broadly recognize that newcomers to our country help make Canada better, stronger, and more successful by growing our diverse society, our culture, and our economy. Immigration to Canada is encouraged, and it's also viewed as a solution to issues that confront our nation, such as aging population and a concurrent decrease in young labor force. Despite Canada's approach to diversity and inclusion, the reality of many immigrants and visible minorities living in our country continue to be informed by racism, xenophobia, and socioeconomic exclusion. For these reasons, that the Canadian delegation seeks to work with our OSCPA colleagues on championing policies that promote integration, tolerance, and diversity rather than fear, exclusion, and discrimination. In the final analysis, we do this work not simply to make a better Canada, but to help us all make a better world. Thank you for this opportunity to address you all today. Thank you, colleague. Mr. Popov from Ukraine, and after Mrs. Langry from Belgium. Dear colleagues, for sure we support the draft resolution, but we would like to stress your attention to the territories where we observe massive violations of human rights. I'm talking now about temporarily occupied territories of Crimea and part of Donbas region. First of all, it's rights for life. Unfortunately, even now we don't have ceasefire. That's why we call Russian Federation to use all their influence to separatists to stop shooting in the region. Ceasefire is the first necessary point in Minsk agreement, and ceasefire is precondition for any other further steps in peace process. We know about continuation of tortures, arbitrary detentions, and forced disappearances. For example, one of the victims, Alexander Kostenko, presented his accounts of tortures by the Russian FSB as wires were put under his nails to cause shocks by electric power. His arm and fingers were broken. One of the so-called Ukrainian saboteurs, Andriy Zakhte, informed in his written statement that he had been taken by the FSB to an unknown building with a bag over his head, was beaten up and tortured over 2 days with the demands to confess that being a part of a group of saboteurs who were preparing explosions in the Crimea. Occupying authorities are fully responsible for those violations, and only they could stop these violations. Our special concerns are about violation of International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination. I'm talking about pressure and arrest of Crimean Tatars and members of Ukrainian community in Crimea. With thanks to special monitoring mission of OSCE, and we know that monitors are personally experienced about violation of their human rights, about harassments, and we call everybody to stop these violations and harassments. And we call participating states to make further steps from monitoring to solving the problem, to solving the war in my country. Thank you. Gracias, colega. Naima, it's your turn, and after Mr. Kornienko from Russian Federation. Chers collègues, monsieur le rapporteur, avec cette résolution, on se penche sur plusieurs défis
Et je voudrais, il y en a deux qui me préoccupent en particulier. Premièrement, j'estime qu'il est bon d'attirer l'attention aux besoins de tolérance, de compréhension mutuelle et de coopération entre les différents groupes de population. On a parfois l'impression de vivre dans un monde de plus en plus polarisé et où l'on accentue surtout les différences entre les personnes et non pas ce qui nous rapproche, et ça c'est vraiment regrettable. Deuxièmement, la résolution porte également une attention particulière aux réfugiés, à la problématique des réfugiés. Et je crois que l'afflux des réfugiés dans plusieurs États a un impact considérable tant sur le débat politique que l'opinion publique. Et cette problématique nous met devant un grand défi que nous pouvons certainement relever si nous coordonnons davantage la politique des différents États participants. C'est autant plus nécessaire car la crise des réfugiés est loin d'être conjurée. Il est important de dire que cette problématique doit être abordée de façon approfondie et qu'elle soit traitée de façon conjointe et qu'elle ne se limite pas à un seul État participant. Parce qu'une politique individualiste d'État peut avoir au contraire souvent des répercussions immédiates pour les autres États participants. On a vu suffisamment d'exemples. C'est pourquoi je considère la solidarité comme un élément crucial dans ce débat, une solidarité avec ceux qui fuient les guerres et la violence, mais aussi une solidarité avec les différents États participants. Et il va de soi qu'il y a les différents États membres qui sont aussi ici présents, ne peuvent pas accueillir tout le monde sur leur territoire. Hein. Les migrants qui s'avèrent ne pas être des réfugiés, mais des migrants économiques, devront retourner vers leur pays d'origine. Et la Belgique, par exemple, a aussi pris ses responsabilités et a accueilli plusieurs de milliers de réfugiés. Hein. Mais on travaille également sur la politique de retour pour ceux qui ont débouté de leur droit d'asile. Et on essaye de mettre une politique de retour volontaire si possible, mais forcée si c'est nécessaire. Et je vois aussi que la Commission européenne, qui s'est penchée aujourd'hui sur cette politique de retour, met aussi appelle aussi à renvoyer les personnes en situation illégale et les demandeurs d'asile déboutés. Mais je crois que ce qui est très important, c'est qu'on parvient à s'attaquer aux causes de la migration, parce que si on ne s'attaque pas aux causes de la migration, les migrants vont toujours essayer de fuir donc la guerre, la pauvreté et venir quand même. C'est pourquoi c'est vraiment important que, par exemple, l'Union fait aussi de son... ils ont prévu presque 3 milliards, mais aujourd'hui, seulement 200 millions d'argent est débloqué donc pour le fonds d'investissement pour l'Afrique. Ça, ils doivent encore travailler sur ce. Il y a encore beaucoup à faire sur ce domaine-là. Merci. Merci, Naima. Mr. Kornienko from Russian Federation and then Christine Moore from Canada. Спасибо большое. Хотелось бы выразить благодарность докладчику за внесенную на рассмотрение нашей сессии резолюцию, но хотелось бы отметить многие положения проекта резолюции, требующие существенных доработок. Кстати, наша делегация вносила ряд поправок, и часть поправок будет рассмотрена сейчас, а часть не была принята. На наш взгляд, некоторые пункты делают документ абстрактным и неконкретным, что не характерно для резолюции органов международной организации. Вряд ли справедливо адресовать всем государствам региона пункт 9. Данный пункт применим исключительно к властям Турции, а также Украины. Последние заявили об
отступление от своих обязательств в области прав человека в отношении граждан Украины, проживающих на юго-востоке страны. Рассматриваем данный шаг украинских властей как попытку уклониться от выполнения своих обязательств в рамках Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Когда мы говорим про внимание государств, стран-участников ОБСЕ к регионам Ближнего Востока и Северной Африки, о применении концепции всеобщей безопасности в интересах достижения прочности мира, свободы, на наш взгляд, следует говорить о необходимости в первую очередь не вмешиваться во внутренние дела суверенных государств и не свергать неугодные ряду государств стран правительства. Требования о недопущении ограничения участия одних НПО и ограничения других НПО не только содержат в себе противоречия, но и сформулировано в откровенно дискриминационном ключе, не соответствующем принципам демократических государств. Это следовало бы разъяснить авторам проекта. Не можем согласиться с призывами предоставить свободу выражения мнения, в том числе для шокирующих и оскорбляющих идей, что является опасным предложением и не может привести к нарушению ряда международных соглашений. Употребление термина «политическая сатира» в документе Парламентской ассамблеи ОБСЕ считаем возможным только после проведения всестороннего обсуждения данного явления и выработки единого определения, в том числе с точки зрения принципов демократического государства, верховенства права, уважения чести и достоинства граждан и соблюдения прав человека. В пункте, где речь идет о некой оккупации территории государства-участника ОБСЕ другими государствами-участниками, данный пункт составлен, считаем, некорректно. Следует учитывать, что правовой режим военной оккупации четко зафиксирован в международном гуманитарном праве и не нуждается в дополнении со стороны Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Что касается выступлений коллеги с украинской стороны, то хочу ответить, что украинские политики вместо того, чтобы продвигать выполнение Минских соглашений, напротив, призывают к военному разрешению конфликта. 1 июня секретарь СНБО Украины Турчинов, находясь с инспекционной поездкой на передовой в районе поселок Марьинка и Красногорловка, сказал: когда возьмем Москву, тогда война и закончится. Поэтому необходимо, уважаемые товарищи, нашу работу в ОБСЕ сконцентрировать на таких важных вопросах, как защита прав детей, социально-экономические права, защита прав меньшинств с аспектом на проблематику безгражданства, противодействия распространению идей национализма y neonazismo. Спасибо. Gracias, colega. Vamos a pasar a Christine Moore de Canadá. Debo decir que es una colega relativamente nueva y que ha venido acompañada de Laurence, de 2 meses de edad, que está entre nosotros en la sala, seguramente el asistente más joven que hemos tenido nunca a una sesión. Felicidades por su maternidad y tiene la palabra para seguir luego con la señora Muradova, cuando quiera. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Protéger, prendre en charge les plus vulnérables vient renforcer l'idée que défendent depuis longtemps les États participants de l'OSCE et selon laquelle garantir des droits fondamentaux, notamment ceux des personnes en situation de crise, permet d'empêcher des crises encore plus grandes. Le rapport et le projet de résolution soumis à cette commission attirent l'attention sur le sort des migrants, des personnes déplacées, des détenus et d'autres populations vulnérables. Les mesures proposées dans le projet de résolution et destinées à protéger et prendre en charge les femmes et les enfants migrants sont très utiles et concrètes. Toutefois, pour respecter le plus possible les engagements de l'OSCE, les États participants doivent reconnaître l'existence d'un phénomène qui est encore sous-évalué et éventuellement l'éliminer, celui des mauvais traitements dont sont victimes les femmes en couche. Récemment, de nombreux témoignages ont fait surface de femmes qui témoignent avoir été victimes de violences obstétricales. La violence obstétricale peut prendre la forme d'atteintes physiques, d'humiliation, d'interventions médicales forcées, de refus d'administrer des analgésiques, de violations graves de l'intimité, de négligence, de déni de soins et même d'emprisonnement de femmes incapables de payer avec leur nouveau-né. Toutes les femmes ont droit à des soins pré- et postnataux qui respectent leur autonomie et doivent aussi pouvoir obtenir réparation quand leurs droits sont bafoués. Ces droits se fondent sur les droits sous-jacents garantis par les instruments internationaux en matière de droits de la personne.
La violence obstétricale ne se limite pas aux personnes qui en sont victimes. Elle est le résultat d'injustices structurelles. Ces injustices que sont notamment victimes les femmes réfugiées qui ne bénéficient pas des soins, des mêmes soins que les femmes qui sont citoyennes du pays où est-ce qu'elles ont pris refuge. Il convient donc d'apporter une attention particulière à la protection des futures mères les plus vulnérables, c'est-à-dire des femmes et des filles migrantes, des détenues, des femmes issues des minorités nationales, les célibataires, les jeunes ou celles qui se trouvent dans des situations socio-économiques précaires ou qui souffrent d'un handicap ou d'une maladie. Si on veut agir pour mettre un terme à la violence obstétricale, il faut réaffirmer la valeur fondamentale qui sous-tend toutes les initiatives de l'OSCE en matière de droits de la personne et de droits humanitaires, soit le respect de la dignité de la personne. Je vous remercie à tous de m'avoir accordé du temps et de l'attention sur cet enjeu. Gracias, Cristina. Vamos a la colega Muradova y después el colega Jackson Lee de Estados Unidos. Бахар Мурадова. Спасибо, уважаемый председатель, уважаемые коллеги. Несмотря на год, прошедший, на все усилия для выполнения важных обязательств, поставленными 25-й ежегодной сессией, организованной на высшем уровне нашими грузинскими коллегами в Тбилиси, нужно подчеркнуть, что для изменения обстоятельств наилучшее направление мы должны еще больше усилить наши действия на основе тесного сотрудничества и использовать более эффективные ресурсы и механизмы ОБСЕ. Этого доказывает доклад и сегодняшняя речь уважаемого коллеги Хаджияниса. За это я ему благодарна. Нужно подчеркнуть, что регион ОБСЕ стоит лицом к лицу со многими проблемами и призывами. Мы все сильнее чувствуем происходящую настоящую драму человечности на мировом масштабе. Разрушаются страны, существующие тысячелетиями культуры и религии, вместе сближения цивилизаций используются в роли средств для реализации интересов и амбиций международных сил. Вы правильно подчеркнули, что нарушение прав человека является причиной некоторых конфликтов. Защита прав людей в очень чувствительных группах является основным гарантом демократической безопасности. Конечно же, для этого усиления институциональных основ и соблюдения обстоятельств со стороны стран-участников являются основными условиями. Правда и то, что из-за некоторых причин в условиях существующих конфликтов, войн и террористических атак человечность приносит еще более масштабный ущерб. В настоящее время действовать на основе верховенства международных прав и законов, в частности, хельсинских принципов, кажется нам невозможным. В противном случае мы бы не чувствовали явную слабость международных организаций на фоне стольких преступлений. Я делюсь и согласна с пунктами, показанными в вашем докладе, касающихся мигрантов, беженцев и вынужденных переселенцев, явного нарушения прав женщин и детей во время конфликтов и сторонник обширного сотрудничества в этой области с целью пресечения будущих гуманитарных бедствий. И еще хочу сказать, что я полностью поддерживаю ваше предложение, касающееся назначения спецпредставителя по Ближнему Востоку. Потому что нестабильность в регионе Ближнего Востока и Северной Африки требует к себе постоянного внимания со стороны государств-участников и применения концепции всеобъемлющей безопасности в интересах достижения прочного мира, свободы и безопасности. Конечно же, я поддерживаю общую философию доклада и думаю, что по некоторым поправкам у нас имеется свой подход, но в целом это не меняет наше отношение к резолюции. И еще раз спасибо за вашу деятельность за это время. Спасибо за внимание. Thank you, Bahar. It's Mr. Jackson Lee and then Mr. Rachmanov from Belarus. Well, good afternoon. Ms. Jackson Lee is delighted to join this thoughtful amendment by Mr. Hajani, the rapporteur,
regarding human rights, and delighted to have in our delegation the former president of the OSCE, Mr. Hastings. This is crucial. Might I just quickly say, Europe knows the horrors of World War I and World War II. They know the horrors of discrimination and rejection and violence. And so it's important, as we look at this resolution, to look at the world. South Sudan suffering from conflict, major human rights violations. Sub-Saharan Africa suffering from famine and drought. One of my prior colleagues and friend, Congressman Mickey Leland, died in Ethiopia working to fight against displaced persons, internally displaced persons, and hunger. So we must not let populism and nationalism thwart our commitment to human rights. And I stand with my friend from Ukraine, who is just simply begging that those who are speaking against their present status are not denied human rights. We in the OSCE must stand with him. We must oppose xenophobia and the ban of religious discrimination, dealing with opposition to those who are Muslims or those who are Christians. The question of tolerance and integration and inclusion is extremely important. And I want to make note of the fact that the OSCE Annual Human Dimension Implementation Meeting is the largest annual human rights meeting in Europe. For the last several years, the meeting has been undermined by countries that have delayed the adoption of the agenda and sought to exclude human rights activists. I support this resolution's call in paragraph 19 to adopt the necessary decision for OSCE's Human Dimension meetings in a transparent and timely fashion. In fact, the adoption of a standing agenda for this annual Human Dimension meeting would go a long way in helping both governments and civil society utilize them. And temporary calls for emergency conditions, they should be temporary. The denying of human rights permanently is a sin, frankly. This resolution rightly recognizes the importance of respecting the rights of persons belonging to national minorities. I personally understand discrimination, as we have seen in the United States, and increasingly important questions relating to the engagement of participating states with minorities outside their jurisdiction. It is important for the OSCE to complete the process of appointing a new commissioner on national minorities, a position which has been vacant since August 2016, following Russia's decision to block the reappointment of an HMM asteroid Thords. So, my friends, this human rights is life-saving, as I've said previously, and it's crucial for the OSCE to take its stand. Thank you. Thank you, colleagues. The next one is one of our hosts here, Mr. Rahmanov from Belarus, and after Mr. Mirkeshvili from Azerbaijan. Mr. Rahmanov, please. Уважаемые коллеги, я хотел бы в первую очередь поддержать общую концепцию доклада и сказать, что Беларусь всегда выступала за соблюдение прав человека и продолжает это делать с нарастающей активностью. Но я хотел бы отметить следующее, что мы традиционно выступаем против политизации прав человека. С научной точки зрения права человека – это большой комплекс, который включает политические, экономические, социальные и культурные права. Все права человека носят универсальный, неделимый, взаимосвязанный, взаимодополняющий и взаимозависимый характер. Поэтому выделение какой-то одной составляющей нарушает целостность и приводит к неправильным выводам. Я могу отметить, очень много было сегодня и вчера ссылок на то, что есть какие-то первопричины проблем нарушений. Мы их называем только в общем. Практически никто еще не назвал причины массовых нарушений прав человека, которые, к сожалению, приводят в том числе и к миграции. Ведь были конкретные действия, которые привели к этим нарушениям, и были конкретные страны, которые это делали. Поэтому мы должны это все понимать. Если мы хотим серьезно анализировать проблематику, мы должны в первую очередь, как было сказано многократно моими коллегами, видеть эти первопричины. Что касается Беларуси, мы исходим из позиции того, что вот этот комплексный подход в первую очередь связан с тем, что нужно обеспечить благосостояние граждан и необходимые условия проживания, благоприятные условия. Вы сможете убедиться в том, что Беларусь в настоящее время страна, где обеспечиваются эти права в очень серьезной степени. И здесь очень безопасно. У нас очень низкий уровень эквивалентности, прекрасные условия для жизни, высокий экологический потенциал и так далее.
Весь этот комплекс позволяет Беларуси чувствовать себя уверенно во всех направлениях, в том числе при соблюдении прав человека. В то же время мы полностью согласны с нашими коллегами о том, что совершенствоваться надо постоянно. И в этой связи мы используем все свои национальные возможности по взаимодействию, в том числе в рамках ОБСЕ. Я специально хотел бы отметить, что сейчас мы в рамках ОБСЕ проводим консультации и реализуем целый ряд рамочных программ. И готовы делать и дальше. Более того, в конце 2016 года мы приняли национальный план по правам человека, где всесторонне ориентированы на укрепление национального потенциала и в имплементации обязательств в области прав человека. Более того, специально создана в Беларуси межведомственная экспертная рабочая группа с привлечением лучших специалистов по всем направлениям, которые готовят соответствующие предложения в русле рекомендаций наблюдательной миссии БДИЧ по итогам прошедших президентских и парламентских выборов в нашей стране. Мы, как это хорошо известно, акцентируем внимание на вопросах борьбы с торговлей людьми и активно занимаем позицию в ООН и в ОБСЕ по этому вопросу. Кроме этого, мы уверены, что если мы на максимально серьезной, аналитической, научной основе будем заниматься вопросами, добьемся успеха. Спасибо большое. Thank you, colleague, and thank you for your excellent welcome here in Belarus. It's time for Mr. Mirkishi from Azerbaijan and then Mr. Urikanian from Armenia. There is one more speaker. Mrs. Otsoy is the very last speaker in that part of our meeting. Thank you. Thank you very much, Mr. Chair. I want also to thank you to Mr. Hajiani for a great job and for a very comprehensive resolution that it done and showed all of the problems that we have the OACC regions and to find the ways how to fight with them. Because we think also that the human rights, protection of the human rights, and to provide the peoples to live on the happiness and health, it's the main goals of the international organizations, and of course of us also. But I want just to say some suggestions in the future, maybe Mr. Hajiani also could note also, that sometimes we are trying and we spend a lot of resources to fight with the results of the conflicts. Because if there was not the conflicts, and we could also find the times not to fight for results, but we have to find the resources and time to fight with the reasons of such conflicts. Because if we will not fight with the reasons, and I think that it will not be enough to find enough resources to fight with the results of the conflicts. And I think in the future, I think we have to start, maybe we could start from our documentation from OECC Parliament Assembly also, that we have to improve, I think, international law instruments, how to fight for reasons that, because if you see during this 20, 30 years, the number of the conflicts are increasing. And the split of the conflicts are becoming more strict and more serious, I think, also. And I think in the future, we could work also together just to share our practice also, how to improve the instruments to fight with the reason of such conflicts. Thank you very much. Thank you, colleagues. It's time for Mr. Urikanian from Armenia, and the last one is Mrs. Osoy. Благодарю вас, уважаемые дамы и господа, коллеги, благодарю за подготовленную работу, за объемный материал. Представительство нашего государства в рамках работ ОБСЕ всегда выступало за всеобъемлющее и полное соблюдение прав человека, за развитие и продвижение общих мировых норм по защите прав человека. И в соответствии во время обсуждения сегодняшних пунктов мною будут высказаны предложения по поправкам с армянской стороны, однако я хочу в данный момент выразить позицию в некотором смысле сожаления в связи с закрытием представительства ОБСЕ в Республике Армения. На мой взгляд, и не только на мой, расширение зоны влияния в плане воздействие на более продуктивное планирование и реализацию по защите прав человека в регионах ОБСЕ
могло бы проходить гораздо лучше и результативнее, если бы структуры ОБСЕ поддерживались, сохранялись, а не наоборот. Хочу также отметить некоторое недоумение по поводу того, что всего лишь при рекомендации одной из стран в регионе было принято данное решение, которое не совсем согласуется с объективным пониманием данной ситуации. Мы готовы были, есть и будем готовы открыто сотрудничать во всех форматах ОБСЕ, в данных рамках в том числе. Я бы попросил рассмотреть в дальнейшем возможность возобновления деятельности представительства ОБСЕ в Республике Армения. Благодарю. Thank you, colleague. And now, Mr. Otsoy, I'm very sorry, I made a mistake. It's Mr. Otsoy from Turkey. Okay, the last speaker. Thank you very much, Mr. Chair. I would like to briefly talk about the language used to put together this draft resolution. When going through both this resolution and the resolution of the other committee, the Political Affairs and Security Committee, I realized that the language used in this resolution is very abstract, and at certain points it is vague, really. Let me clarify by saying, for example, when I look at the Articles 17 up to 26, I can clearly see that Mr. Rapporteur is referring to certain developments that have been happening in Turkey, in my own country. But throughout the whole resolution, there is no specific reference to any specific country. But when we look at for example, the draft resolution of the Political Affairs Committee, there are specific references to specific contexts, be it Russia, Ukraine, Moldova, Nagorno-Karabakh. But when we look at the language in this particular resolution, it seems that we are shying away from pointing to specific contexts or countries. And I think that is diminishing the power and effectiveness of this resolution, because human rights violations, they happen in specific contexts in very concrete ways, not in broad and vague ways. So when I look at for example, Article 17, it is about pluralistic democracy and rule of law. Article 18, aggressive nationalism, xenophobia. Article 19, restrictions on civil society participation. Number 20, prohibitions against torture and rule of law. Number 21, death penalty. Number 22, harassment, imprisonment of political opposition, human rights, journalists. Number 23, prison conditions. In Turkey, we have particularly bad prison conditions. Even the UN reporter has not been allowed to come and observe prison conditions in Turkey. And then we have number 24, parliamentarians who are detained or imprisoned in member states. I mean, I know 10 are in Turkey, detained parliamentarians. And the list goes on, like freedom of expression and freedom of the media. All of these things are happening in the most horrible, terrible way in Turkey. But throughout the whole resolution, there is no specific reference to Turkey or some other country. And I was planning to propose some amendments, but I thought that because the general language is so abstract, I didn't think it was proper to even propose certain amendments to make it more specific. If not for this one, in the future, I think a more specific and concrete language can be used. Thank you so much. Thank you, colleague. And now it's time for the answers of Kyriakos for the general debate. Thank you very much. Vielen Dank für die Introductions und für die Rede von jeder Vertretung. Und natürlich gab es einige differenzierende Approaches. Von der anderen Seite, das war, wenn wir starten von der letzten Bemerkung, natürlich ist nicht gefragt,
spezielles Kritik hier in diese Committee zu machen, weil das ist kein politisches Approach. Gefragtes ist eine Kritik zu machen und zu finden, versuchen zu finden, Violations gegen die Menschenrechte. Und das ist, was meine Philosophie war. Natürlich, wenn das in der First Committee, in der ersten Ausschuss war, okay, dann hätte man mit Namen von verschiedenen Ländern sprechen können. Aber das ist nicht das Gefragte. Das Gefragte ist, dass seit ein ganzes Jahr, wir haben von der ganzen Welt viele Violations gegen die Menschenrechte gehört. Und das haben wir erwähnt oder haben wir versucht, diese Thematik hier in der Resolution zu bringen. Natürlich, die Diskussion wird weiter fortgesetzt, auch mit während der Diskussion von Änderungen. Und da haben wir wieder die Gelegenheit, weitere Kritik zu machen oder zu answeren bei verschiedenen Fragen. Aber von der anderen Seite gab es die allgemeine Approach hier, dass wir haben Divergenzen. Die nationale Recht kann das nicht immer über das, was wir hier die ganze Zeit entscheiden, entweder unter Resolutionen oder andere gegen die internationales Recht. Hier ist die Gelegenheit, durch diese Resolution eine Konvergenz zu bilden. Und thank you very much. Vielen Dank für alle Bemerkungen. Gracias, Kyriakos. Vamos a pasar, queridos colegas, a la consideración de las 29 enmiendas que tiene el informe de Kyriakos. Habrá un minuto para defender la enmienda, un minuto en contra. Se dará la posición del ponente y se votará. Si hay una defensa de la enmienda y hay una aceptación del ponente, si no hay ninguna intervención en contra, se considerará aprobada e iremos aprobando los parágrafos del documento que no tienen enmienda. Por tanto, comenzamos con la enmienda número 1 al parágrafo 1 del colega Cohen de Estados Unidos. I'm going to speak for Mr. Cohen and offer his amendment on behalf of Mr. Cohen of the United States. Thank you, Commissioners. This amendment supplements the paragraph just before it, which reaffirms the Helsinki Final Act of 1975 and the following paragraph, which recalls the 1991 Moscow document. In 1990, at the Paris Summit, the participating states adopted some of their most forward-leaning commitments, including a commitment of democracy. Today, democracy seems to be questioned by some participating states that have not completed their political transitions, and even some who have but now seem to be regressing. The language on human rights as a first responsibility of government is similarly a useful reminder, given that some participating states in Vienna, and I'd say the Russian Federation in particular, assert that the OSCE is focused too much on human dimension and blocks decisions to advance OSCE work in that dimension. I would argue that democracy is crucial, and it helps us to protect against xenophobia, anti-Semitism, and racism, and stresses the vital role of tolerance and understanding and cooperation. This is to emphasize our commitment to democracy. Thank you. Gracias, colega. ¿Alguna posición o intervención en contra de esta enmienda? Gracias. La posición del ponente, de Kyriakos. I am in favor of this amendment, Mr. President. Con el acuerdo del ponente se considera aprobada. Los parágrafos 2 a 4 no tienen ninguna enmienda. ¿Hay alguna consideración por parte de algún colega? Bien, los damos entonces por aprobados. Sí, colega de la Federación Rusa.
Thank you. Vamos, por tanto, al parágrafo 5, que tiene una enmienda del colega Smith, de Estados Unidos. Mr. Allison, oui, I'm going to speak. Monsieur le Président, au nom de la délégation suisse, je tiens à remercier Monsieur le rapporteur de l'excellent travail accompli en l'élaboration de ce projet de résolution. Excuse me, could you? I can't see. Oui. Sorry. Margareta, we ask. Are you talking on behalf of this amendment, the amendment 2? Monsieur Hilpold. C'est pas non, ça? c'est Mr. Smith. Ah non, d'accord. Is anyone defending on behalf of Mr. Smith? Yes, Mr. Allison. Yes, please. Thank you very much. So after paragraph 5, I would like to insert the following paragraph, underscoring that the working definition of anti-Semitism, which was adopted for the use by the International Holocaust Remembrance Alliance, endorsed by the European Parliament, and almost adopted for the use in the OSCE at the Hamburg Ministerial Council in 2016, serves as an important guide for law enforcement, prosecutors, and judges, monitors, and civil society groups in understanding the multidimensional nature and new forms of this age-old hatred. So basically, I just want to go through the working definition of anti-Semitism very quickly. Is a certain perception of Jews which may be expressed as hatred towards Jews. Rhetorical and physical manifestations of anti-Semitism are directed towards Jewish or non-Jewish individuals and or their property, towards Jewish community institutions and religious facilities. In addition, such manifestations could also target the State of Israel, conceived as a Jewish collectivity. Anti-Semitism frequently charges Jews with conspiring to harm humanity and is often used to blame Jews for why things go wrong. It is an expression in speech, writing, visual forms, and action, and employs sinister stereotypes and negative character traits. And, Mr. Chair, we would hope that we could insert that after paragraph 5. Gracias. ¿Alguna intervención en contra de esta enmienda? No es el caso. La posición del ponente. I am in favor of this of the amendment number 2, Mr. President. Sí, colega de la Federación Rusa. Да, Корниенко, Российская Федерация. Мы выступаем категорически против принятия этой поправки в том виде, в которой она предложена авторами. Российская Федерация готова продолжать консультации по выработке рабочего определения антисемитизма в взаимодействии с Организацией Объединенных Наций, другими организациями, академическими кругами, по синхронно с аналогичными шагами по христианам и мусульманам. Хотел бы напомнить справочно, что многие страны-участники ОБСЕ не являются участниками Международного альянса памяти жертв Холокоста. Спасибо за внимание. Ok, había una posición contraria, por tanto, a la enmienda número 2. El ponente está a favor de la enmienda. Tenemos que votar. Vamos a votar, por tanto, votos a favor de la enmienda del colega Smith, defendida por el colega Allison, si no me equivoco, de Canadá. ¿Votos a favor? Please raise your hand and stay for a while for counting. Those against, please. Han sido 29 votos a favor, 10 en contra. ¿Alguna abstención? Una abstención. La enmienda ha sido adoptada. Por favor, le pido al secretario de la delegación española, no tengo aquí mi tarjeta de votación. Vamos, por tanto, a la siguiente enmienda, la enmienda número 3 de la señora Moore de Estados Unidos sobre el parágrafo 10. Thank you so much, Mr. Rapporteur.
This paragraph is in keeping with the report and with the resolution, but it adds anti-Muslim, which is not included in the anti-immigrant and xenophobic denunciations throughout the resolution. It notes the centrality of the human dimension, which should include anti-Muslim activity. It ties in very well with another amendment that we'll be considering later on by Ms. Fry from Canada, which this is the guidance clause, and in the resolution clause it does not mention anti-Muslims either, and which she adds. So I would hope that that the body would see this as adding to it by making it more coherent and inclusive. And I yield back. Gracias. ¿Alguna intervención en contra de esta enmienda? Sí, Switzerland, Margareta. Merci, Monsieur le Président. Ce n'est pas une intervention contre l'amendement proposé par notre collègue Maure. J'ai une remarque d'ordre rédactionnel uniquement. Je proposerai de remplacer l'adverbe agressivement plutôt par l'adverbe activement, ou s'il y a mieux encore à trouver, vous verrez ce que je veux dire par là. Parce que c'est proprement le racisme, le xénophobisme, etc., que Madame Maure veut que les États membres... I accept that as a friendly amendment. Merci beaucoup. Thank you both. Let's go. Is your position, Kyriakos? Maybe it will be possible to make an agreement here to bind the two suggestions to replace the word aggressively with the word strongly. It's okay for Margareta and Mrs. Moore, strongly instead of aggressively? I accept that as a friendly amendment. Thank you both. I understand that? Okay. ¿Está todo el mundo de acuerdo con este acuerdo alcanzado a tres partes? Gracias. Lo damos por ok, no hay objeción, lo damos por aprobado. Enmienda número... Yeah. Уважаемый господин ведущий, у меня просьба более четко все-таки говорить «за», «против», «воздержался», потому что мы здесь не понимаем, вы порой не договариваете, пропускаете. Sí, en la enmienda de la señora Moore había una sugerencia de nuestra colega suiza para cambiar la expresión aggressively, y el ponente ha sugerido, y ambas han aceptado, en vez de la palabra aggressively, la palabra strongly, de tal manera que la enmienda quedaría encouraging the participant states to strongly denounce anti-migrant, anti-Muslim, racist and xenophobic sentiment that may arise because of such attacks. It's the replacement of the word aggressively for the word strongly. Is everybody agree on that? Thank you. It's adopted. Aparentemente, puesto que ha habido este cambio, tenemos que votar formalmente, según nos dice nuestro procedural advisor. Por tanto, vamos a votar la enmienda en la forma aceptada por el ponente y sugerida por ambas colegas. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? La enmienda es adoptada con la nueva redacción acordada. Vamos a la enmienda número 4 sobre el parágrafo 12 del colega Brikin de la Federación Rusa.
Спасибо, господин председатель. Уважаемые коллеги, я предлагаю от поправки 4 пункт 12 исключить. Почему? Так он категорически неприемлем. Это перевирание формулировок. В московском документе ОБСЕ речь идет о контроле исполнительной власти в таких случаях, а не гражданских властей. Спасибо. Ok, ¿alguna intervención en contra de la enmienda del colega Russo? La posición del ponente. I would wish to keep the original paragraph, which remind participating states of their commitments regarding the civilian oversight of military forces and security services, as set out in the paragraph 25(1) of the Moscow document, which reads as follows. Participating states will ensure that their military and paramilitary forces, internal security and intelligence services, and the police are subject to the effective direction and control of the appropriate civil authorities. Thank you, Mr. President. Bien, no hay acuerdo por parte del ponente en la enmienda, por tanto, la ponemos en votación. Votos a favor de la enmienda del colega Russo pidiendo que se retire este párrafo. ¿Votos en contra? El resultado ha sido 10 a favor, abstentions. Abstentions. Gracias. El resultado ha sido 10 a favor, 34 en contra y una abstención. Por tanto, la enmienda no es adoptada y eso permite la discusión de la siguiente enmienda, que es también sobre el párrafo 12 y que ha sido propuesta por el colega Hilpold de Suiza. Monsieur le Président, je remplace Monsieur Hilpold qui siège à l'autre commission. Au nom de la délégation de Suisse, je vous recommande d'introduire le paragraphe suivant après le paragraphe 12 que vous lisez. L'argumentation est la suivante. Nous constatons que depuis le début des années 1990, le rôle des États en matière de maintien de la sécurité publique a beaucoup évolué. Certaines tâches en lien avec la sécurité publique sont maintenant déléguées à des entreprises militaires et des entreprises de sécurité privées même, que ce soit au niveau national ou international. Or, les États qui délèguent de telles tâches à des prestataires privés ne sont pour autant pas déliés des engagements pris en matière du droit international humanitaire et des droits humains. Ils se doivent donc d'assurer que ces entreprises privées opèrent pleinement dans le cadre du respect des obligations du droit international. Il s'agit donc ici de compléter le texte, excellent d'ailleurs par notre rapporteur, en intégrant dans notre résolution une référence aux activités de ces entreprises de sécurité privée. En effet, et je termine là-dessus, à l'époque où le document de Moscou a été adopté, ces activités n'étaient pas encore développées. Merci. Je vous remercie. Merci, Margareta. ¿Hay alguna oposición en la sala a esta enmienda? La opinión del ponente. Thank you, Mr. President. Ich nehme die Änderung an und ich erkenne auch Kritik an, weil das ist positiv, das wird positiv für die Resolution. Gracias, Kyriakos. La enmienda, por tanto, es adoptada. Vamos a debatir la última enmienda en esta sesión, que es la que corresponde al parágrafo 13
propuesta por el colega Engel de Estados Unidos, United States. Mr. Rapporteur, Ms. Moore of the United States would like to claim the time in support of this amendment on behalf of Mr. Engel. Yes, please. You have the time for standing for the amendment. Thank you. I would just want to note that in the report, paragraph 4 of the report, it emphasizes, as part of a key human dimension commitment, the freedom of expression and academic freedom. And this amendment just brings that particular component into the resolution. And I would ask that the body and the rapporteur accept this amendment, and I yield back. Muchas gracias. ¿Alguna oposición a la enmienda de los colegas americanos? Есть вопрос. Могла бы автор пояснить, что такое академическая свобода? Может автор пояснить, что такое академическая свобода? Спасибо. I would refer you to the report, paragraph 4, emphasizing that this is a key human dimension commitment. And it says that no stable society can be established on the foundation of coerced belief or prejudiced access to information. And I would, and it goes on to talk about freedom of thought, and I think our educational institutions are the institutions that promote this key human dimension. And so there is no opaque meaning intended with this. It's academic freedom to teach and to believe as you wish. And I hope that's a clarification that you find acceptable. ¿Es suficiente para el colega ruso la clarificación ofrecida? No digo si está a favor o en contra. Digo si podemos o quiere hacer un turno en contra. Мы выскажемся голосованием за эту поправку. Спасибо. Okay. La opinión del ponente. I am in favor for this amendment, Mr. President. Puesto que hay una reserva del colega ruso, vamos a pasar la votación. Votos a favor de la enmienda número 6 al parágrafo 13 expuesta por los colegas americanos. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? A favor ha habido 41 votos, en contra 7 y 2 abstenciones. Por tanto, la enmienda ha sido aprobada. Queridos colegas, terminamos provisionalmente nuestros trabajos en esta enmienda número 6 para continuar mañana a las 11 de la mañana en esta misma sala para continuar con el debate del resto de enmiendas al rapport del colega Hadjiani y comenzar el debate de los puntos suplementarios. Just one reminder, there will be the other committee meeting in this room later this evening, so please do bring your belongings with you. Gracias, colegas.